Hello dear student, today we have start the rest of the part of our lesson. Now applying drop cap. Applying drop cap, let us see. Have you ever noticed a large capital letter at beginning of a paragraph in a magazine or newspaper? Drop cap is a feature in MS Word which lets you create a large dropped initial capital letter. So students, when we see the newspaper, magazine or comics, then we have see the first letter in a capital, that is called drop cap. Now how to apply drop cap? To create a drop cap letter, follow the given steps. Click in the paragraph that you want to begin with a drop cap letter. Next, click the insert tab on the ribbon. Then click drop cap from the text group and choose the option from the list. See the effect on your paragraph. Let's see the diagram. Gandhiji's Raghupati Sagar modified. In this paragraph, the letter F is a drop cap letter. To apply drop cap letter, first click on the paragraph to the beginning. Next, click on insert tab which is given on the ribbon. Then click on drop cap and then the list is appear. Then choose the drop cap style. Here we have see the drop cap list options. Select which we want. Next, applying column formatting. You must have noticed that a newspaper has columns. You can apply column formatting to your text in MS Word also. So look at the diagram. This table is given in columns, in two columns. We have seen it in the newspaper also. To apply column formatting, follow the given steps. Select the text you want to format in columns. Click the page layout tab on the ribbon. Click columns from the page setup group. Choose the number of columns you want from the list that open up. For example, 2. Select the text gets divided in the specified number of columns. So students, if we have typed a single paragraph and we want to divide it in 2 columns, 3 columns, then first we have to select it and then click on the page layout tab and then click on columns. The list appears and then select the column types 1, 2, 3 or whatever you want, you are selected. Then setting line spacing. Line spacing refers to the amount of vertical space between the lines of text in a paragraph. To set a line spacing, follow the given steps. Line spacing means the gap, the difference between the two lines. म्हणजे एखाद्या पॅराग्राफमध्ये दोन ओळीमध्ये जे काही अंतर दिलं असते त्याला म्हणतात लाईन स्पेसिंग. Select the paragraph for which you want to set the line spacing. Click the Home tab. Click Line Spacing from the paragraph group and choose the required number of spacing from the list to adjust the space between lines. So first we have to select the paragraph, then click on Home tab, then click on Line Spacing. Then there is a dialog box appears, then select the line spacing difference 0.5, 1.0, 1.5, double line, single line is shown on the list. Select which we want and then we have see the effect on your paragraph. Setting paragraph spacing.
Paragraph spacing refers to the amount of space above or below paragraph. To set paragraph spacing, follow the given steps. आता एकापेक्षा जास्त जर पॅराग्राफ आपल्या फाईलमध्ये दिलेले असेल तर आपण काय करू शकतो, त्या प्रत्येक पॅराग्राफमध्ये इक्वल डिस्टन्स आपल्याला दिसलं पाहिजे. त्यासाठी आपण पॅराग्राफमध्ये सुद्धा लाईन स्पेसिंग सेट करू शकतो. क्लिक एनीवेअर इन द पॅराग्राफ टू सेट द स्पेसिंग बिफोर ऑर आफ्टर इट. क्लिक द पेज लेआउट टॅब ऑन द ribbon. Click the arrow next to the spacing before or spacing after from the paragraph group to increase or decrease the amount of space you want. First we have to click on the paragraph anywhere and then click on the page layout tab. Then click the arrow to next spacing before and spacing after. There will be a bar show. Then if you want to increase or decrease the amount of space, do the activities whatever you want. If you want to increase, then click on the increase button, and you want to decrease, then click on the decrease button. Setting page orientation. Page orientation means the layout position of the paper for printing. There are two ways to set the orientation of a page in MS Word document: portrait and landscape. So look at this diagram. Portrait and landscape page are given. Landscape means the horizontal page and portrait means the vertical page. So students, when we want to print our page, then we have to select our page orientation. So how to change the page orientation? To set the page orientation, follow the given step. Number 1, click the page layout tab on the ribbon. Click orientation from the page setup group and choose the type of orientation: portrait or landscape. आता एखाद्या पेजची जर आपण प्रिंटआउट घेतो, जसं की तुम्हाला या डायग्राममध्ये दिसत आहे, लँडस्केप म्हणजे काय की आडवं पेज. आता एखादं पेज आपण जेव्हा प्रिंटआउट काढतो तेव्हा ते आपल्याला जर उभ्या फॉर्मॅटमध्ये बसत नसेल तर ते आपण आडव्या फॉर्मॅट, त्यासाठी आपण सिलेक्ट करतो लँडस्केप. आणि जर आपल्याला आडवं नसेल आहे, उभंच पाहिजे, व्हर्टिकल फॉर्ममध्येच पाहिजे, तर आपण सिलेक्ट करतो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट हे पेजचे ओरिएंटेशन काय असतात, पेजचे 2 टाईप आहे, पोर्ट्रेट आणि लँडस्केप. नेक्स्ट आहे सेटिंग पेज मार्जिन. आता पहा, ज्या नोटबुक आपण यूज करतो त्या नोटबुकमध्ये सुद्धा आपल्याला मार्जिन सेट केलेली दिसते. एक स्पेसिफिक स्पेस त्यामध्ये आपल्याला सोडलेली दिसते. स्टुडंट्स, when we use our notebook, then we have see a systematic space between every line. Page margin refers to the blank space around the edge of the page. This space in all the 4 sides of the page is called top margin, bottom margin, left margin and right margin. All the text in an image are inserted inside the margin. To set the margin, follow the given step. Click the page layout tab. Click margin from the page setup group and choose the margin type and click to apply on. So students, there are 4 types of margin: top margin, bottom margin, left margin and right margin. When we want to select or change our margin, first we have click on page layout tab, then click on margin. The list appears and then choose the margin type which we want and then apply it. सो स्टुडंट्स, इथे आपण पेज सेटिंग पाहिलेलं आहे, पेज मार्जिन पाहिलेलं आहे. याच्यामध्ये हे सर्व जे प्रॅक्टिकल आहे हे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये, तुमच्या घरी सिस्टीम नसेल तर तुम्ही मोबाईलमध्ये सुद्धा MS वर्ड हे प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन डाउनलोड करू शकता आणि हे सर्व प्रॅक्टिकल्स तुम्ही घर बसल्यासुद्धा तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची सिस्टीम नसताना सुद्धा करून बघू शकता. थँक्यू. आणि यासोबत जे तुम्हाला PDF पाठवला जाईल
ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचे आहे.